Good morning, friends. Today we are going to learn about the Indian English short stories. Actually, survey topic name is development of Indian English stories. So here we are. If you see the screen, that is already I have uh, uh, find out the short story introduction, history of the short story. So let's check it. What is actually a short story in our Indian English literature? Like the novel, Indian English short story too came into its own during the Gandhi age. Means actually story start in the Gandhian age. The most notable contribution here is by the leading novelist. Through here are also writers who develop themselves exactly to this form. T.L. Natesan, who wrote the under pen name Shankaram, is an early example in stories The Children of Kaveri, 1926, Creatures of All, 1933. A selection from both the books appear under the title The Ways of the Man. These are the story developed in the that particular age. Miss actually novel is a little bit or small form of the short story. Means short story means is a form of the novel, but small form of the novel. Deal mostly with the rustic life in Tamil Nadu. Means these are stories are actually developing or writing was writing in the that particular regional area, or we can say the rustic area, or we can remote area. Actually story based on the remote area. Most of the stories are artless and some sentimental, like blood is thicker than water. Emotions, like serial in Marathi, like that, or in Hindi serial. So these are emotional stories developing was developed in that particular era. Many other rest upon shaky conventional motives like themes, like the experiment between two near and dear ones finally finding in reconciliation. One wounded can heal another. Means a little bit if you see the past of this science stories like that. And some animal stories like Raja's Last Hunt are almost navy. Shankar Rams is a pen of the T.L. Natesan is a heavy-handed dietetism. Dietetism means words is a writ large include titles such as when punishment is born, and most tell incident is far more important than character. But the Shankaram recapture the village scenes accurately and is a literal translation of rustic nicknames like barrel nose, grandpa, spider leg, anticipating Raja Rao's effective use of this device in Kantapur. Means those Kantapur novels read that technique also used in that particular short story. So, like Shankaram, almost all the notable short story writers of the period with the exception Mulk Anand are from South India. S.P. Iyer, the novelist and playwright, published three collections of story, Indian After Dinner Stories, Sense Insect, and other story, The Finger of Destinies. These already I have uh, camera on the just photocopy of the some of the stories. Other stories, the other stories beside retelling ancient Indian legend, books like Tales of In, the famous Tales of Indian. These are the developing the particular Gandhi journey. Many of the Cheta stories, Malfar, drums, and other stories, Cobra, dismissaries, are like that. This is most productive. Just I alternately just read out some points and I will talk about that. The most productive of Indian English short story writers, Menji Ishwan, the poet, has not yet received the recognition due to him, since most of his books are now out of print. He is author of the next singles Shivaratri, Angry Dust, Rakshawala, Fancy Tales, No Anklet, Bells for Her, Emerson, Painted Tigers. All these are the story written by Manjeshwari Ishwaran.
Ishwaran keen interest in the form is relieved in his attempt to discuss the theory of his short stories. Some of his preface preface to Madras Admiral means main theme of the story is the admirer the Madras residence or Madras region. Short story can be fable or parable, real or fantasy, a true presentation or parody, sentimental or the satirical, serious or entertain. Some of the story like we can serious entertainment like that. Serious in entertain or light-hearted diversion. It can be any of these, but the memorable is must catch the internal in the casual. Invest a moment with the immensity of the time. Not all Ishwaran stories successfully catch the internal in the casual. Some of them are poor, anecdote, and some are like that moan, war memorable, or unbiased tear jerkers. There are at the same time many stories which present elevating glimpses into human psychology. These are the some of the stories talking about the emotional or psychology history of that particular man. Here also, Ishwar is also far more successful than some of his contemporary contemporaries in his treatment of the fantasy and supernatural. What is the mean? Why is this story famous? But because of the his use of the fantasy and supernatural element in his story. Suppose in Dance of Shiva means supernatural element. Those are not doing a natural human beings. आता इथं थोडं सांगतो की ईश्वरन असेल किंवा अगोदरचे जे रायटर मी तुम्हाला टी एस एल दिनेश शंकर अमल हे त्या त्या काळामध्ये कसे झाले ते फेमस झालेले आणि त्यामध्ये त्यांची एक स्टाईल ते सुपर नॅचरल एलिमेंट असेल किंवा गावाकडचा प्रदेश असेल अशा स्टोरीज वगैरे त्यांनी लिहिले. त्यानंतर मग आनंद असतील आनंद शॉ स्टोरीचं वाईड रेंजिंग इज मूड अँड टोन. फर्स्ट देअर आर स्टोरी लिरिकल अवेअरनेस म्हणजे काही स्टोरी असेल तर लिरिकल अवेअरनेस वगैरे टू यूज ओन परचेस लॉस्ट चाइल्ड पॅरेबल इन विच ट्रॉमॅटिक एक्सपिरियन्सेस ऑफ चाइल्ड सेपरेटेड फ्रॉम दी पॅरेंट्स इज कंट्रीज सिम्बॉलिझम. काही दोन मित्र असतात ते जत्रेत हरवतात हे स्टोरीज वगैरे असतात. मग शेवटी कुठं तर रायटर वगैरे लिहित असतो आणि त्यानंतर स्टोरी वगैरे क्रिएट होत असतात. The child separated from his parents in a country fair symbolizes a universal human flight in birth which present a young simple present woman in advanced state of pregnancy. She feels assured that Goddess Kali is by her side. She finds the birth pangs starting when she is on her way to work alone. Anand, now next writer R.K. Narayan's career as short story writer began almost a decade after the Anand's with Cyclone and other stories 1942, Dadu and other story, Malgudi Days. All of you know that the famous Malgudi Days also. His six subsequent collection and Astrologer Day, other stories also, Lovely Road and other stories also. These are the story of the R.K. Narayan. Some of those are two gods, demons and others is a retelling of the well-known ancient Hindu legend. Narayan, most of the characters note in the short stories is a gentle irony. असं आयरनी पण कसं ज्याला आपण सॉफ्टली ज्याला शालोतनं जोडं म्हणू अशाच प्रकारच्या वगैरे स्टोरी वगैरे त्यांची असं म्हणजे आयरनी टीका वगैरे करायचे पण ते सरळ सरळ नाही तर थोडंसं सॉफ्ट किंवा थोडंसं जेंटल ज्याला आपण म्हणू या अर्थानं. आयरनिक रिवर्स इज समटाइम्स मेड इज थ्रू which is a physician mode note ruthlessly truthless. These are the characteristics of the Narayan's stories. Horse and Two Goats is a first class comedy of international misunderstanding. An unsettled Indian gathers as things American visitor to his village wishes to buy his two goats where the tourist actually bargaining of the big clay horse in the village which is wrongly thinks the goat is the owner. Here is the competition in single-minded implicity, two different culture plans. Means here Narayan describes the two culture description and find out what is the bargaining of that particular level. Then truth of characteristics, Leapa Federini Rajarao has published his only dozen stories which is collected the cow of the barricades and other stories also. Means third writer we can say that Rajarao also published some of the stories.
The Policeman on the Roads, which is actually the revised version of the earlier collection, containing only revised version of the earlier collection and containing all but two stories. Here actually only revised version of the means here only Raja was talking or talk about the novel uh, written about the novel, but the small part he also used this some of the techniques in his short story also. The true story of the Kannapala, protector of the gold. He is a retelling of ancient legend about the snake motif handled by many Indian English writers. But Raja Rao succeeded best because he rightly tells the traditional tale in a ट्रॅडिशनल मॅनर. म्हणजे पारंपरिक गोष्टी असतात पण त्या पारंपरिक पद्धतीने त्याच सांगण्याचा वगैरे प्रयत्न केलेला आहे. जी परंपरा किंवा कल्चर जो एक टिकवायचं असतं आणि त्यानंतर त्यांचं कल्चर कसं बहरत गेलं किंवा जो मॅनर आहे तो सांगण्याचा जी स्टाईल आहे ते राजाच्या स्टोरीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. अ क्लायंट इज अ स्लाइटली अँटीडोट अबाउट द यंग youth caught by a marriage broker, and the picture of the village Bania in the little gram shop is realistic but hardly rises above the typical. It is not in these stories that we see the real Rajarao is and remaining the three groups of stories. The first is that of the Gandhian stories. Most of the stories was influenced by the Gandhian thought or philosophy. If you see all the stories, or these are the these periods belong to the Gandhian period. So this philosophy, this treatment also, that is a myths also. We can say this background or with ethics philosophy जो भी है जे पण आहे ते गांधीच्या अवतीभोवती म्हणजे गांधींनी जे सांगितले तत्व असतील ते कुठं ना कुठं लोकांमध्ये रुजवण्याचा प्रयत्न वगैरे स्टोरीमध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे त्याला ह्या इयरला किंवा पिरियडलाच गांधीयन पिरियडसुद्धा असं म्हटलं जातं. आणि त्या काळात मग राजाराव जे आनंद असतील त्या सर्व लोकांनी त्या टाईपमध्ये सोशल रिफॉर्म वगैरे जे आपले शॉर्ट स्टोरी रायटर असतील त्यांनी त्या प्रकारे लिहिण्याचा वगैरे प्रयत्न केलेला आहे. The first is that the Gandhian stories, Cow of the Barricades, Narsiga, in the Khandesh, Gauri, the Temple of the Cow. In the first of the stories, dies of the policeman's bullet during the freedom rights, and this save the life. We can see the patriotism also. म्हणजे त्याच्यामध्ये देशभक्ती असेल म्हणजे जे जे काय त्या काळामध्ये जर तुम्ही बघितलं त्या काळातल्या ज्या काही गोष्टी असतील मग गांधीजींच्या म्हणजे 19व्या शतक चालू झाल्यापासून जोपर्यंत 1947-50 ही ज्या शॉर्ट स्टोरी लिहिल्या म्हणजे ते गांधीच्या इन्फ्लुअन्स असलेल्या बऱ्याचशा स्टोरीज आहेत. त्यानंतर राजारावची स्टोरी असेल अशा बऱ्याचशा स्टोरीज म्हणजे जे मेन जे रायटर आहेत काहींनी सुरुवात केली पण काही सक्सेस झाले नाही पण अशा पण सगळ्यांचे नाही. तरी पण तुम्हाला मी जो काही फोटोकॉपी काढलेले आहेत आणि तशात तुम्हाला आपले जो ग्रुप आहे त्याच्यावर तुम्हाला सेंड केलेलं आहे तर ते व्यवस्थित वाटलंच तर झेरॉक्स काढून वगैरे वाचा. आणि काही डाऊट असतील कारण हे ॲक्च्युली M.K. नाईकचं बुक आहे, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. जर तुम्हाला घेता आलं तर ते बुक घ्या आणि त्याच्यामध्ये इवन आपल्याला ह्या वर्षी नाही तर इंडियन इंग्लिश हिस्ट्री कशी आहे आणि ज्यांना कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम वगैरे द्यायचे आहेत म्हणजे उदाहरणार्थ एक्झाम्पल आपण सेट नेट वगैरे ज्यांना द्यायचे आहे किंवा इवन तुम्हाला मग पुढं काही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम असेल किंवा एंट्रन्स एक्झाम असेल कुठली द्यायची तर अशा एक्झामलासुद्धा तुम्हाला हे बुक उपयोग पडेल. त्यामुळे हे बुक तुम्ही घेऊ शकता. त्यानंतर अब्बास असेल. आम्ही मध्ये आधी काही गॅप न ठेवून मग तुम्हाला सांगण्याचा कारण आपल्याला काही ठराविक लिमिटेडमध्ये ते संपवायचं असतं. अब्बास फोर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आहे. द फर्स्ट अपेअर इन द इयर इंडियन इंडिपेंडन्स, राईस अँड अदर स्टोरीज. त्यानंतर केजेस ऑफ फ्रीडम अँड अदर स्टोरीज, 1000 नाईट्स ऑन द बेड ऑफ स्टोन अँड अदर स्टोरीज 1957, ब्लॅक सन अँड अदर स्टोरीज ऑल्सो. मोस्ट ऑफ द 3 स्टोरीज आर स्ट्रॉंगली कलर बाय अब्बास मिलिटरी लेफ्टिझम. म्हणजे अभ्यास जर तुम्हाला बघितलं मिलिटरी असेल किंवा मिलिटरीच्या रिलेटेड वगैरे अशा गोष्टी किंवा अशा कथा प्लॉट जे असतील स्टोरी असतील ते तुम्हाला त्यांच्या स्टोरीजमध्ये यायला घ्याल कारण त्यांचं जे नेचर आहे किंवा त्यांना जे मांडायचं आहे ते त्या प्रकारे मांडण्याचा ते प्रयत्न करतात. अब्बास मिलिटरी लेफ्टिझम नॉट अ फ्यू कॅरी द टेल मार्क्स ऑफ द जर्नलिस्ट अँड
फिल्म वर्ल्ड एक्सपिरियन्स. जर्नॅटिकचा एक्सपिरियन्स असेल किंवा फिल्म वर्ल्ड जे एक्सपिरियन्स आहे तो त्यांच्या स्टोरीजमध्ये अजून पाहायला मिळतो आपल्याला. स्पॅरो सरदारजी also is able sorry is Abbas able to rise above the sheer deepest propaganda. प्रोपगंड मीन्स प्रचार वगैरे, म्हणजे त्यांच्या स्टोरीचं जर बघितलं तर तुम्हाला एक प्रचार करण्याचं वगैरे आपल्याला तुम्हाला ते दिसतील. म्हणजे काही गोष्टी असतील सरदारजी किंवा स्पॅरो याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल, म्हणजे एका ठिकाणी पॅट्रिऑटिझम दिसेल किंवा काही ठिकाणी फिल्म वर्ल्डचा रिलेटेड एक्सपिरियन्स असेल किंवा मिलिटरीमधले असेल काय जर्नलिस्टिक आहेत टेलिंग स्टोरीचा एक्सपिरियन्स, त्यांची सांगण्याची टॅक्ट वगैरे आहे ते तुम्हाला सगळं येतं. ते सम ऑफ अदर स्टोरीज कलेक्शन ऑफ द पिरियड आर संत्यान्स, सीता चॅटर्जीज टेल्स ऑफ द बेंगाल, एमी व्यंकटेशम, एरमन व्यंकटेश or the folk tales and from India, Sham Shankar wit and wisdom of India, collection of folk tales, Padmavdayas Indian tales. These are the example of the story. So you can see there are some of the we can take out the xerox and find out or read out the carefully. If you any doubt or any problem you can ask me. My number is also in WhatsApp groups. So thank you, take care. Next video we can see it or we can meet again. Okay, thank you.